Very good. Very good. Да. Итак, давайте мы будем начинать. Сегодняшняя get наша started. встреча, посвящена тому, чтобы нам владельцы компании, наш вышестоящий спонсор Рэнди Шрёдер поделился новостями, планами, что нас ждет в будущем, значит, ответить на наши наболевшиеся вопросы. Вот, поэтому давайте мы начнем мероприятие. Александра? Yeah. So today's meeting is to talk to our upline and to the company's co-founders for you to share the plans with Penny's team. And also Penny's team has some questions. So we're going to have a question and answer session a little bit. Alexander, would you prefer to have questions beforehand? If Nick and I just talk, we might use up all the space. So ask Fanis, would he prefer that we address some questions initially, or how would Fanis like this to go forward? Фаниса, здравствуйте. А вы бы хотели сначала, может быть, взять сразу вопросы, а потом уже мы бы поговорили, или как? Или начнем говорить, а потом вопросы? Да, я думаю, сначала мы начнем говорить, а в конце у тебя есть вопросы, ты просто их начнешь зачитывать, и будут отвечать. Но прежде чем начать, да, переведи, пожалуйста, эту часть. Let's talk first, and then we'll get to the questions, because I have the questions already pre-written, so I will just read them out, and it will be fast. So I'll make a couple. But before we start, yeah. Panis was continuing. Да, прежде чем мы начнем. Рэнди, Ник. So let's start. Randy, Nick. Okay, so Nick, if it's okay, I'll just make a couple of opening comments and then ask you to, and we'll kind of go back and forth between you and I. So first of all, whether or not you folks realize it, I will share with you a bit of important information that may not be in your mind right now. Ну что, тогда мы сейчас начнем. Прежде всего, ребята, в курсе вы или нет, я с вами сейчас поделюсь очень важной информацией, которую, возможно, вы еще не знаете. And that information is this. It might surprise you because we are yet so small. Talking about this organization, we're yet so small, we're just beginning. And so this information might surprise you. И эта информация может вас удивить, потому что мы еще очень маленькие, как комьюнити, да, мы еще очень молодые, только начинаем. But what I want you to know is that literally all eyes are upon you. The two current growth engines of this entire company are China and you. That's the truth. We are doing well as a company in a variety of markets, but in terms of new member application flow, in terms of attraction of leadership, in terms of quality of individual, I want you to know in every single conversation held at the corporate level and among top leadership, the two primary groups of attention are China and you. Новость заключается в том, что все глаза сейчас устремлены на вас. Это сейчас два главных двигателя компании. С точки зрения притока новых людей, с точки зрения появления новых мощных лидеров, и команда корпоративная, и топ-менеджмент, и топ-лидерский состав, все смотрят на вас и на команду Китая. Хотя у нас другие команды тоже очень круто работают, но самые главные сейчас, самые в топах, это вы и Китай. And when Nick talks in a moment, I'll ask him to either validate that or refute it, one or the other. But Nick, I would just like you to say to them that what I just said was the fact, if it is. No, it's 100% true. And we have been, working extensively to, give you guys more firepower as well on top of it. So it's not just, hey, we want to put a spotlight from all the success you have. We want to give you more and more tools to where you can accelerate your growth. And so we've been in a number of meetings on, being creative and finding ways that we can do that to lead to more success and more growth. Because we want to grow this right alongside you. Это мои не пустые слова, Ник вот может подтвердить, что так это или нет, и Ник говорит, да, это на 100% так, и мы очень сильно работаем для того, чтобы у вас были все инструменты, для того, чтобы вы достигали еще больше и больше успеха, то есть мы не просто здесь освещаем ваш успех, мы еще и очень активно думаем, как сделать вашу работу еще интереснее и еще успешнее. We've been working really hard to bring in some new partnerships to make shipping and accessing products simpler. And so we'll probably put a focus on a couple products here in the coming weeks and months, as well as even bringing in a new category, which I believe will do incredible things for your market. And that product is something that we will not have in the United States.
but it'll be something that a couple markets will have, including yourself, that we're working really hard on bringing that to you. Вот, и в частности, мы прорабатываем моменты партнерства для того, партнерства с другими организациями для того, чтобы создать условия для доставки, для доступности продуктов на вашем рынке. И плюс в ближайшие несколько недель-месяцев мы также будем вводить новые категории продуктов, которые не будут доступны на рынке США, но будут доступны на вашем рынке и на ряде других продуктов. Let me just comment one thing really quickly. I'm smiling as I sit here. Nick is probably the complete total antithesis of network marketing hype. I mean, what Nick delivers is just the news. He just gives you the facts. He doesn't tell you why you should be excited about the facts or whether or not he's excited about the facts. He just delivers the news. And I appreciate that and I respect it. But I want to say a little more about those facts, then give it back to Nick. Я, кстати, хочу добавить, я тут сижу, улыбаюсь. Ник у нас просто антипод сетевого маркетинга. Он вообще не делает промоушен на новости, да, он просто их сообщает как факты. Вот так вот и есть. Я хочу сейчас немножко еще по-другому вам их передать, и потом вернусь к Нику. Well, I can't help myself. I'm a marketer. And so I want to tell you why we should be excited about what Nick just said. I'm going to give you a little bit more information. Вот, я поэтому не могу сдерживаться, да, я все-таки человек сетевик, да, и я прямо хочу, чтобы у вас получилось это понимание, что это за радостные такие крутые новости. The first thing that Nick said was that we are bringing a new product to market that will not be available all over the world. In fact, it will only be available in a couple of markets. We're bringing that product to market for you. We're not bringing it to market for the planet. We're bringing it to market for you. The reason we are is because you have earned that. You have earned the company's trust and respect and their willingness to invest. We know you need to make more money more quickly, and you'll see that become a reality for you very, very soon. Во-первых, что сказал Ник, да, то, что мы готовим новый продукт, который будет доступен не на всей планете, не всему миру, а только в паре рынков, включая ваш, да, то есть мы это делаем специально для вас, потому что вы заработали доверие, уважение компании и желание компании инвестировать в вас, поэтому это первая новость очень крутая. And this required investment. Our company, Nélo Life, actually bought a company so they could get the products for you to be able to deliver, so that you could have the membership and so that in the earliest period of time, you could have fully commissionable products so that you could ramp up the income quickly to go along with your new member application flow. Вот, и на самом деле это действительно была инвестиция, потому что мы, в общем-то, купили целую компанию для того, чтобы обеспечить вам хорошие комиссионные, да, то есть чтобы этот продукт полностью был с хорошими комиссионными для участников, и в том числе для того, чтобы доставка была доступна вам именно на вашей территории. And I promise you, none of you can guess what the product is. Don't even try. You can't guess. It'll be a complete surprise for you. И я обещаю вам, что никто из вас даже не сможет догадаться, что это за продукт. Это будет абсолютный сюрприз. And I can tell you that you will also get the other things that the rest of our company is excited about. The gummies will come your way. Other items in the e-commerce site will come your way. But some things will come your way that won't go other people's way. And I'm really excited about that. Я обещаю, что со временем у вас будут и гаммис, и другие те продукты, которые есть в электронной коммерции Nélo Life. Но то, что будет специально для вас, и то, что не будет у нас, это будет очень крутая вещь, и вы прям удивитесь. So I'll turn it back to Nick to tell you more of the news. Go ahead, Nick. I'm sorry to interrupt. No, don't be Так, sorry. извини, Ник, что перебился. Возвращаемся к тебе. Yeah, don't be sorry. It's all good, right? I'm a person that I do never want to overpromise. We just want to overdeliver. I believe with this product launch and the things that we've been working on extensively, I believe we will overdeliver. And I believe we'll overdeliver even further surpass what Randy shares and what Randy's excited about. We are very excited about this for your market and for the markets we will be launching this in. Да, на самом деле, Рэнди, не извиняйся, я действительно такой человек, я просто не люблю обещать слишком много, я люблю делать и давать слишком много, когда это уже реально, да, то есть в любом случае мы очень-очень рады, это правда, то, что готовится для вас, наверное, действительно будет даже больше, чем вы ожидаете. We look at all of you guys as our business partners. We're very grateful and thankful for all the work and time and energy you've put into this, launch of this company. And so we have been working around the clock to bring something that is yours, that you can put your hands around, that you can not only be proud of to go promote, but also get that commission engine churning to where you can start earning some big commissions. And so we have been put a massive focus on what we can deliver to your hands in your market that will definitely set yourself apart. Вот, поэтому мы вас рассматриваем как наших бизнес-партнеров, и мы действительно ценим и время, и силы, и энергию, которую вы вкладываете в запуск этой компании. Поэтому мы очень много работаем над тем, чтобы у вас был продукт, который вы будете с гордостью продвигать, да, и плюс еще зарабатывать с него хорошие деньги и быстрее расти в статусе, да, в ранге и зарабатывать все больше и больше денег. Поэтому именно на вашем рынке у вас будет такой продукт, которым вы будете гордиться и за который вы будете очень благодарны, на самом деле. The core of the Nélo business is we have the travel portal, we have the Nélo Life trips, we have the product store, and we have some other digital products. You guys have been building with only a small part of that. And we congratulate you, we respect you, we honor you, we love you for what you guys have done, but it's our goal in as short as order as we can to deliver all pillars of what Nélo is
to give you all of the ammunition that you possibly can have to go have a massively successful business growth. Поэтому вы должны понимать, что суть Nélo Life, да, это путешествия, это поездки, это продукты, которые есть в электронной коммерции и некоторые цифровые продукты. И вы, имея в доступе лишь малую часть из всех этих возможностей, смогли добиться таких крутых результатов, поэтому мы вас поздравляем с ними, мы вас очень уважаем за них, ценим вас, любим вас, и наша цель сделать так, чтобы у вас такие оказались в доступе и для того, чтобы вы работали с ними, все инструменты, которые есть у нас в Nélo Life. Randy, do you want to expand on that? Рэнди, хочешь побольше про это рассказать? You know, I would simply say that I've been aware of this project for a few months, and it's been hard for me to not talk with you about it. But we fall into a trap if we get too excited about things we're going to have, as opposed to being excited about things that we have. And so I want you to know that the introduction of this product for you is imminent. We wouldn't be telling you today about something that can't come for months. That's not the truth. In a very, very short period of time. And I don't know if Nick can elaborate on those timelines or not, but we wouldn't be having this conversation with you right now if it was not literally around the corner. We're not talking about something that's months from now. Окей. Я только просто скажу, что я уже знаю о том, что происходит уже несколько месяцев да, и у нас есть такая... Я хотела как бы давно уже про это говорить, но есть такая ловушка у нас психологическая, что когда мы слишком много говорим с волнением, с эмоциями о том, что будет, мы как бы оттягиваем этот момент. Поэтому лучше радостно относиться к тому, что уже есть, да, поэтому я об этом ничего не говорил. Но в любом случае, это не что-то такое далекое, туманное, это очень-очень близкое будущее, прям буквально за углом. Я не знаю, может быть, Ник скажет конкретные сроки, но я точно вам скажу, что это будет очень скоро. And just one more quick comment, and then I want to turn it back over to Nick for a second. One thing that I want to caution you all is to not wait for what will be. Act upon what is. It's a common mistake. Something's coming, and so I'm going to wait for it. No. The most prevalent thought that comes to my mind is, for a number of years, I was the master distributor at a cannabis company. And I can remember in 2015 and 16 and 17 and the first part of 18, people would say, won't it be exciting when the farm bill passes? Won't it be exciting when there's no more controversy in CBD? Won't it be exciting when this happens? And I told them, no, it won't be exciting. Embrace the controversy. Embrace the moment. Because as soon as the farm bill passed and it became easy for everybody, it didn't make the opportunity better or easier. It made it harder. We should always embrace the moment of challenge, because that's where the greatest opportunity is. You've been living in the moment of challenge, delivering a business message without our full offering. We're describing to you the fact that our full offering is coming to you. Now, I wish I could just reach out and grab you all and shake you gently by the shoulders and say, don't let a single day of what you have today go by. The magic of you can be first goes away a little bit with each next development the company does. Fully harvest every day as it is today. And then when the new introduction comes tomorrow, that's when you get paid for the work you do today. Don't wait. Угу. Я хочу сказать одну очень важную еще вещь, прежде чем к Нику мы вернемся. Не ждите того, что будет. Вот вы сейчас узнали, что будет что-то крутое, но давайте не сделаем это так, что вы расслабитесь, обрадуетесь и будете ждать. На самом деле, я был мастер-дистрибьютор в компании Кановой, да, с каннабисом, и в 2015, и в 2016, и 2017, и даже в начале 2018 были люди, которые все время говорили, о, как будет круто, когда там вот это что-то изменится, о, как будет круто, когда мир к CBD будет по-другому относиться. Но я им всегда говорил, нет, не надейтесь, не ждите этих времен. Работайте сейчас в ситуации вызова, в ситуации трудности. Только тогда у вас будут крутые результаты. И сейчас, когда у вас с Nélo Life только часть всех инструментов и всех возможностей, вы уже смотрите, какие крутые результаты сделали. Поэтому если бы мог, я бы каждого из вас сейчас взял, вот так за плечи прям потряс и сказал, не спи, не откладывай, не пропускай ни единого дня, что сейчас происходит. Потому что волшебство возможности быть первым, оно существует только сегодня, только сейчас. Поэтому ни в коем случае не пропускайте это волшебство. Собирайте массовый урожай сегодня, а завтра пусть будет для того, чтобы за это вы получили комиссионы, чтобы вам за это заплатить. Nick, back to you. Ник, возвращаемся к тебе. So in regards to timing, all contracts have already been signed. Currently, right now, we have our marketing and design team and another third-party design team putting together packaging. As soon as we get the approvals on packaging, they'll be rushed to print. That way we can get products out as quickly as possible. Now, the products, the good percentage of them are already at the shipping facility. And so once we get the packaging, the new Nélo packaging there, they'll get filled and they'll be ready to launch. And so I don't have an exact timeline. We are pushing very, very, very fast. In fact, this company, they said that their printing company was X period of time. I've already found another one that does it in a shorter period. And so we are rushing as fast as we can to get this to where this will be ready for you guys as quick as we can.
And this, when Nick Okay. said at the shipping facility, I just want to say this, that shipping facility is not in the United States. We're not delivering a product from the US to you folks that you're going to have to wait forever to receive and have expensive shipping. And I'll allow Nick to ask Nick to comment further about where that shipping facility is if he chooses to, but Alexander, go ahead and clarify. Окей. Что касается сроков, да, конкретных сроков у меня нет, но я могу сказать, что уже подписаны все договоры с компанией маркетинга, с двумя компаниями дизайна нашей и той сторонней, которую мы приобрели. Сейчас, значит, мы будем переходить к упаковке, к разработке упаковки, к одобрению этой упаковки, потом она будет печататься, и мы уже с одной компанией печати договорились на одни сроки, но потом нашли другую, которая будет быстрее. Поэтому мы делаем все, чтобы это было быстрее. И, конечно же, доставка тоже будет очень важная часть, и добавляет Рэнди, что доставка будет не из США. Это уже 100%. Так, Ник, что-то еще добавит? So with that being said, we're excited. The last handful of months of you guys spending time and energy to build this foundation, we believe it's going to pay off substantially for you. But like Randy said, now is the time, right? The time to fall back up with existing prospects that you've talked to, candidates. The time to get with your existing team members, let them know it's coming to increase that number. But also too, as we get closer and we have more dates, we'll be putting more information out, education, marketing materials to make this simpler. That you guys can leverage that to use it to launch. Вот, поэтому мы очень рады, действительно, то, что вы до сих пор работали так круто, это все обязательно принесет свои плоды, и поэтому сейчас лучшее время для того, чтобы на этой волне качать, да, рассказывать все своим командам, говорить им, что готовятся очень классные новости, очень классные продукты, и буквально это вопрос там нескольких недель, допустим. Даты мы будем вам каждый раз сообщать, когда будут какие-то обновления по датам, что происходит, какой этап, поэтому мы будем держать вас в курсе, будем проводить обучение, чтобы продукт был максимально доступен всем. Randy, well, let me just share with you guys one thing, and I'm smiling about it. And this could be misunderstood. And so it'll be important, Alexander, that you interpret this properly. I have great respect and admiration for all of our owners. We're lucky today that we have Nick here. We're lucky because if I had Eric here right now, I could say, Eric, can you promise these guys we're going to ship next week? And he would probably say yes, because he knows that's what I want you to hear. And what Nick will do is he will tell you only that which he knows for an absolute certainty can occur. But Nick, let me ask you this, and I don't know what your answer is going to be, and whatever it is will be fine. Do you have a degree of confidence that this product will be orderable and deliverable in these markets by the end of the year or not? Yes, I do believe we will Okay. at the end of the year. Yes. Thank you. Okay, so Alexander, please, so people have some idea. We're not talking about a long, long, long time. We're talking about a matter of weeks before the end of the year. And you can, of course, know that I will be pushing really hard to make it before the end of every week, and we'll just take those weeks one at a time. Okay. Я тут сижу, улыбаюсь, думаю, вот хорошо, что сегодня Ник пришел к нам на Zoom, а не Эрик, потому что если бы мы спросили Эрика, будет на следующей неделе уже этот продукт, он скажет «да», потому что он знает, что вы хотите это услышать. Но на самом деле Ник гораздо осознаннее к этому подходит, да, поэтому мы спросим у Ника, уверен ли ты, Ник, что до конца года это осуществится? И Ник отвечает «да», потому что действительно это вопрос нескольких недель, а до конца года остается буквально несколько недель. And now I want to say something else that I know you folks have been seeing and hearing, but I want to hear emphasize it. I don't ever want a single person to spend money joining our company that they cannot afford to spend. I want you all to understand. I want to help people financially. I never want to cause a single person to have financial fear because they joined us. Now, that being said, where it is financially prudent, I strongly encourage you to shift your enrollments to annual enrollments. If you have annual enrollments, then you know you have an entire year to help people gather the knowledge, develop the skills, the character attributes to become successful. If it's an annual registration, we have an entire year to get more and more and more products introduced to your back office that I know people will buy. If it's a year-long registration, we will help these people make money. And we don't have to reclose the deal every 30 days. The truth is that with monthly memberships, a lot of people are deciding every month, are they going to be involved the subsequent month? That very thought process doesn't work. So once again, I want to emphasize, I don't want one person spending money they cannot afford to spend. I do want every person for whom it's financially prudent to be enrolling with an annual membership that will build a better business, and those for whom it is appropriate that have enrolled with a monthly membership. My strongest encouragement to you is to upgrade to an annual membership. I have personally had as many of my personal enrollments as I possibly can. I personally enrolled over 100 people, and I've had more than 50 of those people upgrade to annual registrations, because now I know I've got them for a year, and with a year, I know what we can produce. Еще хочу добавить, я про это уже говорил, но хочу еще раз подчеркнуть. Сразу оговорка, что мы в компании, наша такая философия, мы никогда не призываем людей тратить больше денег, чем они себе могут позволить. Но для тех, кому это позволительно, финансово разумно, я всех призываю перейти на подписание людей на год
И если вы сами на месяц зашли, если для вас это финансово разумно, тоже сделайте апгрейд на год. Потому что тогда у вас будет целый год для того, чтобы развиваться личностно, чтобы приобретать новые навыки, чтобы в течение года те продукты, которые приходят в нашу электронную коммерцию, я уверен, будут еще круче продукты, и люди обязательно будут хотеть их покупать, и вы сможете тоже на этом зарабатывать. И вам не нужно ваших людей каждые 30 дней заново закрывать с ними сделку, да, заново их подписывать, чтобы снова и снова они каждые 30 дней делали активность. И не факт, что каждый человек, который заходит на месяц, что он в следующем месяце останется с вами. Поэтому я лично за то, чтобы, если это финансово разумно, каждый сделал переход на апгрейд, или сразу подписывайте людей на год, или делайте апгрейд с ними. Я лично подписал больше 100 человек, и из них уже больше 50 сделали апгрейд на годовую подписку. And I just want you to know, keep this thought in your mind. When we enroll a new member with a monthly membership, we are then going to be a cheerleader for the next year. That's what we're going to be, a cheerleader. If we enroll them as an annual member, we get to be a coach for the next year. It's a big difference. A monthly membership, I have to revalidate their decision every single month. An annual membership, I don't. Now they're here. I've got an entire year. So I don't want you to forget that. Second, my own observation is that it's easier, not harder. Surprising thing, but a person treats the business differently when they've made an annual membership. The difference, and by the way, we're doing something for them, not to them. They get a 10% discount. But if I enroll Thanos and Thanos becomes a monthly member, then what do I get? I get a $25 direct sales commission. If, on the other hand, Thanos enrolls as an annual member, I get $255. Wow, that's a big difference, isn't it? You can go out and enroll 4 people this month with an annual membership this week and make $1,000. Proof of income is the lubrication that greases the wheels of all productivity and network marketing. So I want to again reiterate, I don't want one person placing an order they cannot afford. But for people who can afford it, they should be enrolling for an annual membership. That saves them 10%. It doesn't require them to spend more. They spend less. Now you don't have to reseal the deal every month for the next 12 months. Now you get a chance to be a coach instead of being required to be a cheerleader. I can't overstate the importance when it is appropriate. Еще очень важный момент, что если вы помните, да, такую штуку, что если вы подписываете человека на месяц, то вы должны все время быть его болельщиком, чирлидером, то, что называется, подбадривать его, все время его стимулировать и так далее. Если вы подписываете человека на год, то вы ему становитесь коучем, и вы становитесь ему тренером личностного роста. И поверьте мне, с людьми, которые подписываются на год, гораздо легче, а не труднее строить бизнес, да, потому что они уже настроены на развитие, на рост и на зарабатывание денег, на построение команды. Плюс они могут, каждый человек, который заходит на год, да, если он подписывает 3 человек, он прикольно свою инвестицию очень быстро окупает. Плюс сейчас еще есть 10% экономия на эту подписку. То есть это все имеет только плюсы. Nick. So I want to give Randy props because he came to us months ago, shortly after Fanis joined and said, hey, we need to deliver, products economically, shipping wise, same model that we have here in the States. And we have spent, hours, days, weeks doing it. We've been on countless Zooms with different manufacturers. We've been on countless Zooms with different potential shipping partners. And a big reason this is here, if not the main reason, is number one, y'all, but also Randy for his persistence to make sure that we found the right situation. And I'm just giving you guys our same commitment that we will continue down that path to continually bringing more products, continue making things more accessible, more affordable, to where you guys have everything that you guys want, that we have here in the States, that you guys have that there, if not more, like we're launching with this product. So I just want to let you guys know that this is all because of you. It's all because of Randy, and we're committing to you to continue down that same pathway, to continue improving upon the model with more products, more accessibility, more options to give you guys the ability to make more income. Я хочу еще одну вещь такую сказать, что вскоре после того, как к нам присоединился Фанис, да, вот несколько месяцев назад, Рэнди начал нам постоянно говорить о том, что нам нужно сделать возможным для рынка СНГ и для русскоговорящего рынка, где работает Фанис, чтобы у людей были продукты, чтобы у людей была быстрая доставка, чтобы там партнеры имели такие же возможности, как здесь и в США. Поэтому первая причина, почему сейчас происходит то, что происходит с появлением новых продуктов для вашего рынка, это вы сами, первая причина. И вторая причина, это, конечно, Рэнди. То есть именно благодаря его настойчивости мы это делаем. И мы будем продолжать обязательно, чтобы у вас это все стало еще более доступно, более выгодно, чтобы доставка была близкой, чтобы все больше и больше продуктов появлялось у вас, и чтобы вы зарабатывали и веселее, быстрее и качественнее. Before the end of this year. Before the end of this year. До конца этого года. До конца этого года. Before the end of the year, you'll have enrollment packs. Before the end of the year, you'll have the e-commerce site open. Before the end of the year, you'll be able to participate in the vast majority of the Nélo Life product offerings. And before we leave this thought, I don't know how many of you have chosen up until now to participate in the Life Elevate trading program. That is a primary initiative of Nick's. That portfolio has grown in value since inception. With our company only a couple of months back, it's gone up 17%. I so strongly encourage you to take some small percentage of your investments or some small percentage of your income in Nélo Life and put it into Life Elevate.
Financial freedom comes not when we are working to make money. Financial freedom comes when our money makes money. And so let it be that we don't just make income, but let it be that we ourselves and the people we bring into our universe create an asset base. Let's help people have their money make money. So we actually create financial options for people, not just showing them how to earn money, but showing them how to earn money, invest money, and let the money make the money in the future. That's the real target we shoot for. Еще хочу напомнить вам, что да, до конца года, кстати, до конца года у вас будет enrollment pack, то есть пакет с продуктами, у вас будет электронная коммерция, и у вас будет участие в большинстве продуктов, которые есть в Nélo Life. И, кстати, очень важная часть Nélo Life — это Life Elevate, это трейдинг, это инвестиции, да, и я хочу сказать, что за последние месяцы показатели роста в этой сфере составили 17%. Поэтому я вас сильно призываю, хотя бы маленький процент от вашего дохода или от ваших инвестиций возьмите и вложите сюда, в Life Elevate. Потому что финансовая свобода — это не тогда, когда мы работаем ради денег, а тогда, когда наши деньги работают и приносят нам еще больше денег. Поэтому, да, мы, конечно же, активно работаем, но для наших людей очень важно, чтобы мы нашим людям показывали, что это компания не только крутых продуктов, но и компания крутых финансовых возможностей. Поэтому давайте создавать эти активы и призывать наших людей создавать эти активы, и создавать финансовую свободу, да, для того, чтобы люди имели деньги, которые работают и создают другие деньги. Не только люди работают и получают деньги, но и деньги работают и приносят деньги для нашего будущего. In my own case, I live in the United States and I can't even participate actually in the Life Elevate program. And so I've had to ask Nick to make an arrangement for me to establish an account directly with the portfolio managers, because as a USA member, I can't even do it. But it's important enough to me I want to participate so that I can tell other people the values that I'm getting from it. I think each of you should do the same. And then after you translate that, I'll shut up and let Nick pick it up. Thanks, Alexander. Okay, thank you. Мы в США не можем участвовать в этой программе, но мне она очень нравится, и я попросил Ника сделать мне счет через менеджеров непосредственно, потому что я прямо сам вижу, какая крутая эта программа и какие здесь возможности. Я вас очень сильно призываю в ней участвовать. И переходим к Нику. Yeah, so we've been working really hard on the product in the live shop. That will continue to grow and continue to expand. And then just the last thing that we want to deliver on that Fanis has really pushed for. And so we are working on that. And hopefully the goal will be that we'll have some sort of announcement, after the end of the year, so some of the first quarter, and we'll work closely with Fanis and your leadership. It would be to be the first life trip in that area. And so once we have these new products that launch, I do think that you guys will see a lot of growth and some massive growth that would be worthy of us getting the life trip set out there. I know that Fanis has made some recommendations, from Turkey to some other areas. And so we'll work closely with them to get something set up, because I know Randy just came back from our life trip from North America. It was incredible to connect with, amazing people, like-minded people. And we want you guys to participate and experience that as well. Вот, и я хочу сказать, что у нас в лайв-шопе, да, мы с Фанисом очень много работаем, Фанис очень сильно настаивает на том, чтобы сделали эту возможность для нас. Пока что мы сейчас сконцентрированы до конца года на новом продукте для вашего рынка, новой категории продуктов, но в первом квартале мы уже будем также работать над тем, чтобы сделать на вашем континенте, да, лайв-трип. Фанис нам предлагал уже очень много локаций, начиная с Турции там, и другие страны. Это очень классная тоже штука. Вот Рэнди буквально недавно вернулся с такой поездки в Северной Америке. Очень много людей там встретились, познакомились, провели классно вместе время, поэтому скоро это будет также и у вас, и мы приедем и проведем вместе время с Валей. Да, большое спасибо. Извини, пожалуйста, Ник, я перебью тебя. Я хочу сделать одну поправочку, просьбу к тому, что вы говорили о трейдинге. Thank you so much, Nick. Sorry for interrupting you. I would just to make a small comment on what you were saying about trading. Да, я уже значительное время прошу, чтобы сделали такую функцию, чтобы мы могли завести туда USDT с помощью сети TRC20 и BEP20. Потому что на наших рынках малое количество людей пользуется сетью блокчейна эфира. Мы привыкли либо это TRC20, либо BEP20. Я сам лично уже приготовил $1000 для того, чтобы попробовать завести туда деньги и попробовать, как это все работает. Но до сих пор не могу дождаться, когда компания нам сделает вот эту опцию. I've been asking for a long time for the company to add an option or a possibility for people to invest with the USDT by TRC20 or BP20, because very few people in CIS use the Ethereum blockchain. So I've been waiting for this. I've prepared $1,000 already for a long time, and I'm still waiting for that. So could you please comment on that? Yeah, so we don't control that platform, the secure admin group. And so we have requested that a number of times. I actually followed up with him last week, and I believe they're getting closer to adding those two different funding options.
And so I'm hoping that we're close. When I get a timeline and an ETA from them to be added in, you'll definitely be the first to let you know. But I'm right there with you. It's an efficient chain. Fees are lower. And so, yeah, we're excited to get them to add that to it. And they have been working on it, but I'll keep pushing them from my end. Да, Фанис, мы, к сожалению, это не контролируем, да, потому что этим занимается другая компания, Secure Admin Group. Вот, про это мы им говорим, будем настаивать. То есть я думаю, что подвижки есть. Я вернусь, как только получу больше информации. Да. Спасибо. Thank you. Thank you. Okay, Randy, anything you want to close with? Well, I think Fannis said he had some questions for us, so I think maybe we should see what the questions are and try to respond to them. Yeah, so the questions, let me just start. Фанис, все, они говорят, можно вопросы задавать, в принципе. Да, я вот этот вопросы. список, который я тебе предоставил, да, там несколько вопросов, пожалуйста, хорошо, чтобы не отвлекаться. So the first question is actually about the warehouses in Europe. So what are the approximate terms of organizing a warehouse in Europe so as to ship products from Europe? Yeah, so the specific product that we're talking about, they already have existing warehouses set up. And so there is an organization. The only thing that we have to deliver for them is new packaging. And so packaging right now is being designed. Once we get the approvals, then they'll send a print that they'll definitely get to the warehouses. And so the longest time there is going to definitely be the print with the company. They gave me a timeline that I was not happy with. I didn't even tell Randy because Randy would have jumped through the phone and smacked me if I'd have told him that time. And so we've worked with another one of our suppliers that's about half of that. And so our goal is to get them packaged as quickly as possible. But there is no establishing that. They're already in place. It's just getting us the packaging. They'll put the product in there, and then they'll be ready to ship. But that is in Europe, correct? That warehouse you're referring to is in Europe already. Yes. There is one in Europe, and there's also one in Northern Africa. So they already have two established that are from the region. There's one in South Africa. They have another one in the Middle East. So they already have established warehouses to ship. They have them other places in the world too, but for you guys, that's important. Thank you. Okay. Первый вопрос, что касается складов в Европе, доставки из Европы. Та компания, по которой мы сегодня говорим, они уже имеют склады. У них есть склад в Европе, у них есть, даже склады в Европе, есть склады в Северной Африке. И сейчас вопрос даже не в том, как скоро будут эти склады, а в том, как скоро мы сделаем новую нашу фирменную упаковку, печать. Да, вот как я уже говорил, одна компания дала один срок, за который Рэнди меня бы просто придушил, если бы я ему сказала это по телефону. Нашел другую компанию, которая сделает в 2 раза быстрее, обещает. Поэтому мы над этим работаем. Но склады уже точно там есть. Okay, the second question. Will the monthly activity produce and accumulate points for traveling? I don't know if it makes sense. I'm not sure I understood that. I don't understand either. Okay, actually, it sounds like the same in Russian. Will the points for traveling be accumulated from the monthly activity? I'll answer that first. I mean, we don't have, as distributors, as participants, affiliates, we don't have a profit center in the travel. A member gets access to the travel portal, and that's part of what they pay their $59 for. Whenever one of your members is active, then there's a payment that you earn in the matrix. But if I'm one of your members and I do $10,000 in travel this month, and Nick is one of your members and he does $100 in travel this month, you would earn the exact same thing on my membership as on Nick's. So that's the same, by the way, as with the trading. We earn commissions on the membership, and we earn commissions on the purchase of physical products. We do not earn commissions on the use of digital services like the trading or like the travel. Is there anything, Nick, you'd like to add or clarify? No, 100%. Okay. Смотрите, по вопросу о баллах на путешествие от ежемесячной активности. От ежемесячной активности наших клиентов, которые платят $59 для того, чтобы получать доступ к скидкам на отели, путешествия и так далее, только сама эта активность дает баллы по матрице, да, дает процент по матрице. Но от того, насколько этот человек, насколько наш клиент напутешествовал, денег мы никак не зарабатываем с этого. То же самое с трейдингом, например. Если человек покупает продукт с трейдингом, то это как продукт, который он купил, за это нам накапливается там какой-то процент в матрице, но не за его ежемесячную активность и не за его доход уж точно. С этим понятно, Фанис? Да, может быть, мы поставим немножко по-другому вопрос. Как-то мы обсуждали на лидерском совете, и были предложения от лидеров, чтобы какую-то часть активности, подписок активности, чтобы это было накопление каких-то баллов, которые... Оно у нас было, это накопление, в предыдущей версии приложения, мы видели, что баллы копятся. И компания говорила, что мы сможем эти баллы использовать либо там для путешествий, либо для покупки продуктов со скидками. Вот что-то вроде такого они же говорили, что эти баллы вы сможете потом использовать. Эта функция все-таки будет или этой функции не будет? Вот нам нужно, чтобы понимать. Do you remember when during the last leadership council we were discussing some points in the previous version of the app that could be used for travel or for product discounts? Do you remember that? And is it still an option? So that point system is something that we had to build in potentially
because there are some jurisdictions around the world that don't allow us to just give a discount on a product. So for example, right now, Stellamar, it sells for $100. On our website, we sell for $80. Some countries don't allow just to give a discount. So that's what that point system was originally developed for. And we have that, and it may be something that we do implement in the future. It's not going to be a point system to go towards travel, but it would be a point system that could go towards discounts on products, yes. Да, мы такую систему баллов собирались внедрить в силу того, что некоторые страны не позволяют делать скидки на продукты непосредственно. И это скорее будет касаться не путешествий, а именно продуктов. Да? Например, Stellamar мы продаем, допустим, он стоит $100, мы продаем за 80 на сайте. Но не все страны по своей юрисдикции позволяют это делать. Вот и вы рассчитывали на то, что эти баллы люди смогут использовать как скидки на продукты, но не на путешествия. Да, все понятно, спасибо. Okay, that's clear. Thank you so much. Perfect. Now the next question. Okay. Yeah, they're asking to provide information on the productions, like by whom the production was created or initiated, in which city the products are produced, how to get the registration documents in the USA, product certificates, American certificates, international ISO and GMP. So I can give you each products individually. Some of those certifications we don't have to have requirements for in the US, but I can get what we are required in the US to give to you. All of the live converted products, they are manufactured in Dallas. It's with a manufacturer I've known for over a decade. He's created products that have produced over, I think it's like 13 billion in sales. And that facility is about 40 minutes from my house. And so I go and check on those regularly. The melts, the gummy melts, those are the mushrooms are sourced locally in California and they're manufactured there in California. The Stellamar product, that is manufactured in Las Vegas, Nevada at a manufacturing facility there. And the Life Tea product that we just launched, which is the other hero product, is also manufactured there in Las Vegas, Nevada at a different facility. But I can work on all the other documents and get them sent over. По документам на продукты я могу их предоставить, да, по этим продуктам, допустим, по запросу. Но могу сказать, что по производству у нас ряд продуктов производится в Далласе. Этот производитель уже более 10 лет на рынке, у него общий товарооборот составляет $13 миллиардов за все эти годы. Пагамис, мишки, да, вот наши грибные, они производятся в Калифорнии, и там же все производится сырье и сам продукт. Stellamar производится в Лас-Вегасе, Невада, и также чай, который у нас будет производиться в Лас-Вегасе. Он тоже будет доступен в Европе. Okay. And the fourth question isn't very clear to me. Is the product exclusive to NELO? Which product specifically? Yeah. Смотрите, вопрос про эксклюзивность продукта, то есть эксклюзивен ли продукт для NELO. Это про какой продукт речь конкретно? Let me comment here a little bit so that you guys understand the model. Part of what we want to do are put items in the store that are branded items that people have heard of. And so, for example, if you look at the Black MP, that was recently endorsed by the NFL Players Association. That's a product that is widely known of and distributed. Not only is it not exclusive to us, but it would hurt us if it was. Why? Because if you go to the Black MP site, you'll see that 2 ounces of their concentrate costs $59. On our site, it costs $29. So no, it's not exclusive, but it's a 65% discounted price from what is on the manufacturer's site. It would not benefit us to be exclusive. We would then not be able to show the tremendous value as compared. Quite similar with the Stellamar product. You can go to stellamar.com and you can pay $100 for Stellamar, or you can go to our site and you can spend $80. It would not help us to be exclusive because we then would not be able to illustrate that price point. I don't know why anybody would pay $100 for it instead of $80. If they know it's available from us for $80, they'll buy it from us. It would not help us if it were exclusive. Now, if you go to the Life Elevated products, those that are our branded item, those branded items, yes, that's just ours. You can't buy a Life Elevated product from any place but our company. So the answer is that some items are exclusive. Those are our private labeled items. Any item that is not exclusive is also available elsewhere, but it's available on our site for less money. And that is an advantage, not a disadvantage. Ага, смотрите, по продукту могу так сказать. Есть продукты, которые имеют бренд NELO, и это наш продукт, например, Life Elevated, да, это продукты исключительно Nélo Life, и да, они являются эксклюзивными. Но очень много продуктов мы продаем, которые, наоборот, не являются нашими эксклюзивными, они известны. Например, Black MP – это очень известный бренд, который люди видят. Они просто могут купить его у нас со скидкой 65%. Поэтому если он будет эксклюзивен только у нас, это, наоборот, будет хуже. A correct message for our company, generally speaking, would not be you can only buy it from us. Not true. You can book a hotel on hotels.com or booking.com, or you can book it on our site and buy it for a better price. You shouldn't say you can only get Stellamar from our company. That's not true, but you can get it for less money at our company. So our message is not that you can only buy
this certain thing from us. Our message is you cannot buy this certain thing for a better price. We will deliver that certain thing for a better price. In some cases, it will be exclusive, our private label brand. In some cases, like the skincare products and the bucked up products and so on, these are red hot brands. It helps us to have a brand in our store. And that brand, of course, could not be exclusive. What would be superior would be pricing. So I kind of just said again, Alexandra, what I said before, but wanted to put an exclamation point on it. Okay, that's clear. Thank you so much. Поэтому наша философия или наш девиз — это не то, что этот продукт вы можете купить только у нас, а такой, что только у нас вы можете купить этот продукт по такой цене. В некоторых случаях это будет эксклюзивный продукт, в некоторых нет. Но в любом случае, если люди знают какой-то продукт, какой-то бренд, они могут пойти на официальный сайт этого бренда, например, тот же Стелламар, или те же путешествия, да, где человек может пойти на booking.com или другие агрегаторы и купить за их деньги, или он может прийти к нам и получить лучшую цену. То есть, понятно? Я думаю, что понятно. Okay. What are the company's immediate and strategic development plans? We went over a lot of those earlier, which, obviously was getting not only this new product that we believe will be great for your region, but also to some of our other hero products in there. And so we're doing that with the strategic partnership of this new company that will be able to ship directly, as well as a new strategic partnership with a shipping company that can get products shipped directly into your markets. По поводу ближайших стратегических планов развития компании, мы про это сегодня говорили, да, то есть это помимо того, что мы сами готовим новые продукты крутые для компании, мы также концентрируемся на продуктах исключительно для вашего рынка, то есть это стратегические партнерства с производителем, с организациями по доставке. Собственно, это и есть наши ближайшие стратегические планы. Okay, the next question. It's about the Orlando event, the official launch. If a partner buys a ticket to the Orlando event and cannot get the visa eventually, will the company be able to refund for the purchased ticket? I'll follow up with my partners on that and get back to you. That should not be an issue. If you guys cannot get in because of visa issue, you should not be not be able to get a refund. Like, we definitely want to honor that for sure, or help you sell it to someone that can come. Right. So let me just comment on that. What Nick just said is he'll talk to his partners, and I would just say that I have complete confidence that the answer will be if someone buys a ticket and they can't come because of a visa, that they'll get their money back. Okay. If for some reason the company doesn't see the value in that, then I will. You can just know if somebody confirms that they bought that ticket and for whatever reason they're not able to attend. I mean, not for whatever reason, but for a visa issue, something out of their control, then they're not going to be victimized by that. That's not the way that we work. Okay, perfect. Thank you so much. Если партнер не сможет из-за визы полететь на событие, но купит билет на событие в Орландо, то компания обязательно ему вернет деньги, потому что это не под контролем партнера. Да, то есть если вы подтверждаете, что у вас куплен билет и вам не дали визу, то компания обязательно вернет вам деньги. Это для компании важно. Yeah, and the last one. How can a partner get an official invitation to the Orlando event to submit to the consulate for a visa? What was the question? Nick, she just wants to know how to get an invitation letter. All you have to do is just send the message to Nick. Yeah, just send it to support@nelolife.com, and they'll get you a letter sent for sure. Запрос нужно отправить в поддержку компании, в support, да, что вам нужно официальное письмо, приглашение, и вы его получите. Хорошо. Так, у нас вопросы закончились. Есть несколько вопросов у нас в чате. Александра, переведи, пожалуйста, вопрос Валентина. Okay, so we're done with the questions that I had, and we also have some on the chat. Valentin. Hey, folks, сертификацию. Folks, I really apologize. I have another Zoom right now that I have to go to. I want you all to know that I am so completely committed to your success that you cannot imagine it. And I apologize, but I've got to disappear. Nick, I'll leave it in your able hands to wrap up the questions. Okay. Thanks, everybody. Я убегаю на следующий Zoom. Спасибо вам всем большое. Всем до свидания. Ник еще остается. Да, хорошо. Спасибо, Рэнди. Thank you very much. Ник нам все поможет ответить на вопросы. Пожалуйста, давайте зададим вопрос от Валентина по поводу халяль и кошерности. Есть ли сертификат? Yeah, there's the question in the chat, Nick. Is there a kosher and halal certificate? Yes, there are. There are with some of the products. I've already submitted to support to where we can get those compiled for you guys and then get them on the website. So I'll get that to you in the coming week and this next week. Shipping to Israel has been troublesome, as you guys can only imagine, with the war going on. We have got products shipped in, but it has been very costly. We're working on a better solution. I don't have a better solution right now, but I'm working on it. So hopefully in the coming weeks, I'll have a better alternative to ship in, but I have not found that yet, like we have, in Europe and Eastern Europe. Мы работаем, да, над тем, чтобы получить кошерный и халяльный сертификат. На самом деле, некоторые сертификаты уже есть, и мы их выложим на сайт. Вы можете попросить в support
да, также запросите сертификаты, те, которые есть, вам пришлют раньше, чем они появятся на сайте. Что касается доставки в Израиль, ну, я думаю, вы понимаете, что это сейчас очень проблематично. Мы пытались найти одно решение, оно оказалось очень-очень дорогостоящим, поэтому все еще занимаемся поиском решения. Я думаю, что в течение нескольких недель мы этот вопрос решим, и я вам дам знать. Да, и тут сопутствующий вопрос по поводу доставки. Смогут ли доставлять продукции из Америки, либо из Европы в Украину? Потому что в Украине сейчас идет война, и поэтому будет ли доставка продукции партнерам в Украине? The same question is about the shipping to Ukraine with the similar situation going on. Will the company be able to deliver from USA to Ukraine? Yeah, I do believe we will be able to Ukraine. I will confirm with the 2 new partners we talked about earlier. I'll confirm and get back to you on that. But I believe that is a much better solution than it is in Israel. So it will be from Europe to Ukraine rather than from With USA. the one new product, yes, it will be from Europe to Мгм. Ukraine. Yes. Мгм. У нас вот тот новый продукт, который будет из Европы поставляться, я думаю, что мы сможем его и в Украину поставлять. Не из США, да, а именно из европейских складов. Мгм. Спасибо, Ник. Еще пишет Андрей. Хотелось бы знать название компаний-производителей, их сайты, речь о производстве. Ну, Мгм, мгм, в мгм, Далласе, Калифорнии, Лас-Вегасе. То есть есть у нас партнеры, которые более поподробнее хотят узнать. Потому что для мгм. них это важно. Эти партнеры уже работают более 30 лет в сетевой индустрии, и поэтому хотелось бы вот дать им ответы на эти вопросы. So we have some partners who've been for over 30 years in the network marketing, and they're really interested in learning the names of the product of the manufacturers and to seeing their websites, if possible, those in Dallas, California, and Las Vegas. Yeah, I can work on getting all that to you. I know one of them is Mark McKnight. He produces all the Life Converted and a couple others for us as well too. I don't know his website off top. Let me see. He doesn't own Life Converted. He makes them for Life Converted. I believe it's called, but he's the one he's created products that have sold like, 13, 14 billion in sales. Irving, Texas. Let me see if I can find the website for you real quick. Да, чтобы нам время не терять, Ник сможет отправить информацию в наш специальный чат, а я уже Андрею перешлю, чтобы у него эта So, информация была. Nick, Чтобы сейчас не терять время. let's not waste time on that right now. Maybe Yeah. you could get to this to Fanny's later in the chat. Да, On осталось. Да, спасибо большое, Александр. Еще у нас пару вопросов. Один уточняющий вопрос. Вот именно Стелламар будет ли доставляться в Украину? Will the Stellar get delivered to Ukraine? So the two big announcements we had today. Number one were the new product category with the new partner we're coming. The second one is a shipping partner. Now, you guys know me; I never overpromise. But the shipping partner has been able to do some incredible things getting products in. So we're working on just button up the agreement right now to where they'll be able to do it. They've been able to ship very successfully into different markets, and that is Stellamar and the gummy melts will be the first 2 products that we will work on getting them in. So as soon as we have more information on that, the pricing looks really good. The delivery times look really good. They have a very good, successful track record. In fact, Randy's son Blake has worked with them for close to 20 years. They shipped all of his stuff internationally for Mona V. They also did it for Canaway. And so they're very, very well experienced and been doing it for close to 20 years. So I'm very confident it is a great solution. Да, у нас же, я как сказала, у нас есть новый партнер по доставке, да, и я уверен, что мы сможем с ними, ну, то есть уже мы договариваемся о том, что мы будем с ними запускать доставку Stellamar и Gummies. Поэтому очень хорошая цена у них, очень хорошие условия. Блейк, на самом деле, вот Рэнди, сын Рэнди, больше 20 лет уже с ними работал, и в Mona V, и в Canaway. Они по всему миру делают доставку, поэтому да, я думаю, что will it be shipped to Ukraine too, do you think? I do believe so, but I'll confirm. Вот, по Украине пока я думаю, что будет, но нужно подтвердить. Да, хорошо, спасибо. И мой Просто такой... кинул сайт. Да, спасибо, Александр, спасибо, Ник. У меня такой есть вопрос, просьба очень большая. Нас с каждым днем становится все больше и больше и больше. Идет рассылка от компании о каких-то промоушенах, о каких-то новостях, еженедельные какие-то новости приходят в понедельник. Так как наше сообщество, наша группа составляет в основном из русскоговорящих партнеров, то, что приходит от компании, я лично ничего не понимаю, и вся команда тоже ничего не понимает. Поэтому мы немножко в таком информационном голоде. И поэтому хотелось бы, чтобы для нашей структуры, вот это можно сделать, это было в компании Canaway, Рэнди это знает, чтобы вот для нашей структуры отправлялись все на русском языке. И тогда бы людям удобно было бы все переводить, потому что они делают такие в формате А4, слайды там все это никак нельзя перевести. И если бы мы вовремя сразу же получали, допустим, либо в этот день, либо на следующий день получали информацию какую-то от компании, то мы бы читали бы по-русски, и было бы и больше товарооборота, и люди больше понимали, как бизнес делать и так далее. То есть вот хотелось бы запустить именно на русском языке вот эту рассылку информационную. Пожалуйста.
So I have a big request rather than a question. The company is making a mail out with promos, with news to everyone, because we are growing by the number of people, and people who speak mostly Russian do not understand all the information that arrives in that A4 format. Like, could it be possible? Because Rэнди knows that it was possible it was realized in Canaway. Is it possible to get those messages in Russian, maybe the following day or the exact day as they come out in English? Yes, let me work on that. Хорошо, я этим займусь. Да, и можно попросить с переводом, чтобы помогала вам Александра. And if possible, Alexandra could help you with the translation. Okay, perfect. Let me get with the marketing team just to see like what the logistics and all the possibilities are. Then I'll get with you, Alexander. Хорошо, я вернусь к Александре, посмотрю, какая там логистика в команде маркетинга, и решим этот вопрос. Да, хорошо, благодарю. Партнеры, уважаемые, если у вас какие-то вопросы, если кто-то не успел написать, можете ответить, задать голосом, включить видео, и обязательно, чтобы получить, чтобы никто отсюда не ушел, не получив какие-то ответы на свои вопросы. Если у вас еще вопросы, если нет, будем завершать. Есть вопрос. Да, давай. Есть вопрос. Да, приветствую. Всех рад видеть очень Ника, Фаниса Спасибо. и остальных. Смотри, такой вопрос по поводу трейдинга. Значит, правильно ли понимаю, что товарооборот по трейдингу, сумма, они не учитываются в нашей базовой системе? Да, окей. Нет. И в связи с этим все-таки я тоже приготовил $1000 вслед за тобой. И как быстро мы могли бы зайти, попробовать эту программу? Это раз. Какие инструменты есть для того, чтобы работать? Через кого это делается? Либо это сторонник этой компании, либо это через NELO. Это первое. И второе, можно ли при этом использоваться обычные банковские карты? Ну, допустим, у меня карта казахская есть, хотя я в России живу. Да, банковскую карту можно использовать. Александр, пусть мне Ник, пожалуйста, подтвердит, что когда мы заводим деньги банковской картой, то минимальный завод должен быть $2500. Если мы заводим USDT, то минимальная сумма завода должна быть минимум $50. Вот этот вопрос подтверди, пожалуйста. Okay. Nick, could you please confirm if Fanis has it right? When with the trading product, when we fund with the bank card, the minimum funding must be $2,500, and if we do it with USDT, the minimum deposit is $50. Is that correct? That's correct. Да, правильно все. Да. Да, спасибо большое. Да, еще Ратмир спрашивал. По поводу, извини, инструмента, когда бы мы могли стартовать в этой? Это мы можем сделать прямо сейчас. Да, прямо сейчас у нас есть уже опыт, уже сейчас, скорее всего, уже, наверное, подготовил видео, как это он сделал. Если он пожелает, конечно, с нами поделится. Вот. Там все делается, все очень просто. Он начал со $100. Пожалуйста, что у тебя это уже все случилось. Да, я уже заправил деньги, сумма уже там, уже даже $1 заработал, но всего лишь $100 для того, чтобы пример показать. Поэтому все, они есть в свободном доступе, пожалуйста. Все, остальные вопросы в рабочем порядке. Спасибо, Ник, спасибо команде.